Hej, kontynuujemy Let's Playa z Black Mirror 3. Adrian Gordon jest od niedawna właścicielem zamku po śmierci Lady Victorii. No i wobec tego możemy się już po zamku i po okolicy swobodnie poruszać. Teraz spójrzmy na fasadę. The castle itself is already sinister enough, but the soot on the facade makes it look like something out of a haunted house background. I ought to get it removed. Tak, mamy swobodę, mamy pewne przywileje, ale także obowiązki i odpowiedzialność. Musimy rozdzielić zadania związane z renowacją zamku, który mocno ucierpiał po pożarze. Zadania rozdzielimy pomiędzy robotników Steve'a i Grega. Steve, the more industrious of the two workers. I'd really like to know why he's drilling holes in my castle. Hey, Steve. Yeah? Why are you drilling holes into the castle? Oh, it's simple. The foundation walls are full of water from extinguishing the fire. They sucked it up like a sponge. If we don't get the moisture out of the walls, then the whole castle will start to go moldy. And the water just runs out of the holes? I can't believe that. Of course not. I'm drilling the holes for these cartridges. There's liquid in them, which crystallizes in the wall and binds the water. Oh, right. Do you work for free? No, sir. But unlike Greg, I believe you've got enough money. You have, haven't you? I own a castle, don't I? Oh, of course. I was just saying. I mean, you hear all the stories nowadays about poor nobility, and the castle ain't exactly in tip-top condition. I'm sorting it out. No tak, ostatnio znaleźliśmy pieniądze, więc znajdzie się pensja dla robotników odpowiednia. Steve już pracuje, natomiast Grega trzeba chyba przypilnować i zmobilizować do pracy. That's Greg. He watches Steve while he works. Hi, Greg. Hey, Adrian. What's up? Have you sorted out the finances? Why are the books all spread around the floor of the library? You'll have to ask Miss Antolini about that. She'd often pick up a book. Didn't have much to do by the looks of things. Was reading all the time. There's no light in the cellar. Oh no, it's going to stay like that for the time being. The water used to put out the fire flooded the whole cellar, and there are electrical wires all over. Much too dangerous. Where's this Miss Antolini got to, anyway? She wasn't even at the funeral. What do I know? Probably back in the compound. Ask the priest. They both went back to the same team. And you were asked to renovate the castle by her? Correct. Headhunted us. We were working for old Murray before. For our pittance. We get twice as much here. No, jeśli pracowali dla Mareya, to rzeczywiście pewnie nie zarobili zbyt wiele. I think that'll be enough to start with. Yep, that looks good. Are you gonna continue working now? That depends. Have you got anything for me? Odnów fasadę, praca czy renowacja herbaciarni. Zacznijmy może od herbaciarni. The tea room. Finished it yesterday. And why is there a huge moldy patch on it? There was water in the walls from the fire. I dried out everything professionally before I put the wallpaper up. Can't have been that professional. It's back again. Then I'll have to order a tin of X-Mol. That won't come before next week, right? I can see you're an optimist. What can you do? Well, everything you have to as a handyman here in the village. Wallpaper, paint, lay floorboards, a bit of wiring. I'm sure we'll find something. The facade could do with having the soot removed from it.
I'm sure you've got a brush somewhere. Yes, it's just... Miss Antolini said the facade wasn't that important. Do I look like Miss Antolini? All right, Adrian. I'll get to work. And from now on, it's Sir Adrian. No proszę, oczywiście musiał skorzystać z okazji, żeby się wywyższyć. Adrian, no ten typ już tak ma. Swoją drogą Steve jest pracowity, natomiast ten drugi kolega, Greg, no jest takim leniem i cwaniakiem. Takie sprawia wrażenie. I raczej jemu bym nie ufał. Teraz wracamy do zamku. Jeszcze wejdziemy na górę po schodach i zajrzymy do pokoju Lady Victorii. No niestety do pokoju, który jest pusty i jego właścicielka, osoba, która w nim mieszkała, no już nigdy do niego nie trafi, już nigdy go nie odwiedzi. No smutne to. Ciągle jeszcze nie mogę się otrząsnąć po tej śmierci Victorii. Zerknijmy na obraz. The White Lady. The Great Mystery. Hey, what's going on here? The blood is gone. But there's a black mark just where I touched the picture. Or was it there already? No, I'd better not handle it again. Huh? The telephone. Who could that be? Hello? Oh, hello, Dr. Winterbottom. How are you? Hello, Adrian. That's just what I wanted to ask you. Everything's okay so far, thanks. You're already 5 minutes late for our hypnotherapy session. I have some other appointments and really don't want to have to move them. Oh yeah, sorry. I'll be there as soon as I can. All right. See you soon, Adrian. There were stars right in the middle of the hole in the ground. What kind of hole? The hole Angelina fell into? Yeah, and when I looked around, at first I couldn't see anything, only blackness. And then I saw something in the darkness. Small, flickering points of light. Until I realized that they were stars and they were shining there beneath the ground. Well, that's a beautiful image. They were laid out like a constellation. Which constellation? I don't know. Apart from Ursa Minor and Ursa Major, I don't recognize any of them. Well, I think I do. Draw the stars for me again, Adrian. Maybe I can match them to the right constellation. Constellations generally represent mythological figures. Maybe that has some significance here. It looks a little like the Corona Borealis, the Northern Crown. But this is made up of 7 stars, not 6. The Northern Crown is also open at the top, seen from the Northern Hemisphere. So, it depends on where you're looking at it from. The Corona Australis, the Southern Crown, is open at the bottom, which could also fit here, judging from the shape. But it has more stars, namely 11, if you count the binary stars as 1. Are you sure that there's nothing missing from your drawing? Yeah, quite sure. 6 stars. It looked exactly like that. And I can't help you any further. I don't know of any constellation which looks like that. Well, never mind. It may not mean anything at all. Perhaps. But if it's important to you, then it will be revealed sooner or later, Adrian. You can be sure of that. And how are you otherwise? I mean, as the brand new lord of the manor. Weird, I guess. Everything seems so surreal. I mean,
I've spent my whole life in Boston as Darren, and now I'm here calling myself the Last Gordon, and sitting all alone in a half-burned down castle full of ghosts. It's lucky the construction guys are there, otherwise I'd soon be getting the feeling that I was a ghost myself. I'm still here too, Adrian. You aren't all alone. Did you have the chance to say goodbye to your great-grandmother? Yes. That was good. She gave me a few things to take with me as I follow my destiny. May I ask what her last words to you were? She told me how I can find peace in my soul. I shouldn't go down the same route as my father, but go to the bitter end and start at the Menhirs. At the Menhirs? That's what she kept repeating. At the Menhirs, at the Menhirs. They seem incredibly important. Then you should take note of her advice. I'd better take the drawing with me. Perhaps I'll have some use for it. Tak. Mieliśmy wizję. Właściwie to była... Ujrzeliśmy ją za sprawą hipnozy. I po tym, jak Angelina wpadła tam do jakiejś dziury, zobaczyliśmy konstelację jakichś gwiazd. Z tym, że nie jest to chyba jakaś żadna z bardzo znanych konstelacji, bo dr Winterbottom, która najwyraźniej ma jakąś wiedzę w tej dziedzinie, nie rozpoznała tej konstelacji. W każdym razie też można zauważyć, że dr Winterbottom jest palaczką i ma jakieś problemy z układem oddechowym, z płucami najprawdopodobniej, bo ma takie ataki kaszlu napadowe, więc być może dobrze by było, gdyby przestała palić, no ale to nie takie łatwe dla palacza. Dobra, wyjdźmy stąd teraz. Oh, Mr. Michaels, it's good you're here. I wanted to come and see you. See me? Why? Has someone else been murdered? That's not entirely clear yet, but there has been a death at your castle on your estate. What? You're kidding, Zach. That's something I would never do, Mr. Michaels. Please, accompany me to the castle. The inspector would like to talk to you. I'm coming. Here, come and look, see? That's the place. That's where Gregory was killed. But they have already taken him away. Right by a stone skull. There's nothing more to do here. I take it the inspector wants to talk to me, Zach? And he's gone ahead and is waiting for me in the castle, right? It would appear so. No, coś niesłychanego. Nieszczęśliwy wypadek, po którym, właściwie w trakcie którego ta czaszka z pustymi oczodołami, niezwykle niepokojąco wyglądająca mrocznie, spadła prosto na Grega. No i co? No i zakończyło się to tragicznie śmiercią Grega. Można się teraz zastanawiać, czy to nieszczęśliwy wypadek, czy rzeczywiście to miejsce otacza zła aura, że władają nim jakieś mroczne siły. Trudno mówić o przypadku, kiedy ma się do czynienia z tyloma morderstwami, z klątwą. To wtedy raczej nie bierze się pod uwagę tego, że to tylko ślepy traf, który tak chciał. Więc może rzeczywiście kolejny raz jakoś Mordred miał wpływ na to, co się tutaj stało, no nie wiem. Porozmawiajmy teraz ze Steve'em. Steve, Yeah? can you tell me exactly how the accident happened? The stone skull from up there hit Greg. Yes, I thought so. But how could that happen? I don't know. Greg was on his own out here. He was gonna clean the facade, like you said. Perhaps he took a break for a little pee, and when he was walking under the skull, bang! I guess the ancient stone had been weakened by the fire. It just broke off. Maybe the vibrations of the drill shook the wall, and then the loose chunk simply fell down. You can tell yourself that if you like, but if you ask me, nothing happens here just like that.
This castle is jinxed, and everyone knows it. The walls are alive. When we bricked up holes, they were there again the next day. And it was just like that with the skull. It was just waiting for someone to stand under it before it fell down. That's how I see it. Well, please don't be offended, sir. But I don't want to be next. What does that mean, Steve? Are you quitting? Yeah. I'm sorry, sir, but I should have listened to my wife. She didn't want me to work here from the very beginning. Better to work for Murray without paid breaks than in the Black Mirror Castle without a head. That's what she said, and I should have listened to her. Steve, please, wait. Oh, I'm sorry, sir. And if I may give you some advice, find someone to buy the castle off you. Some rich acquaintances of yours from America. And until then, don't stand still under a stone skull. No cóż, w tej chwili trudno będzie stawać pod kamienną czaszką, ponieważ pod nią niczego nie ma, jest tylko ziemia. No, chociaż przypuszczam, że ta czaszka znów zawiśnie na swoim miejscu. A tu widzimy krzyż. Krzyż zaraz właściwie obok tej czaszki był zawieszony. No cóż, kolejny nieszczęśliwy wypadek związany z tym zamkiem, z tym miejscem. There's a whole load of gas cans here. All empty. That's a shame. But I'll take one with me. I may be able to fill it up somewhere. Prawdziwa czarna seria. Ostatnie tygodnie, miesiące przyniosły bardzo wiele ofiar w Willow Creek i w okolicach. Is this the stuff Greg wanted to use to clean the facade? It's an industrial cleaner. I've only seen as many warning notices as this on bottles of acid. I'll take it. And the brush as well. There sure is enough cleaning to do around here. Tak, powoli powtarza się sytuacja sprzed 12 lat. No ale mamy nadzieję, że jej finał nie będzie tak smutny jak wówczas, kiedy Samuel Gordon odebrał sobie życie wcześniej, zabijając nieświadomie wiele osób, no kilka osób. Znaczy świadomie. Jego jedna strona natury, jedna jego osobowość była świadoma, druga nie była tego świadoma. No ale Samuel był tragiczną postacią. No i teraz Adrian Gordon walczy o to, by nie poddać się Mordredowi i by nie stać się kimś takim, kim stał się przed właśnie 12 laty Samuel. Wejdźmy do holu i porozmawiajmy z inspektorem Spoonerem. Inspector, I'm sure there are a few questions you want to ask me. But you know, I can actually predict what your answers are gonna be. I know you, and I'm sure you'll have a watertight alibi. Yeah, I was with Dr. Winterbottom anyway. Exactly as set out in my bail conditions. Ask your constable. Bravo! A cast iron alibi. You see, I didn't even have to waste my breath talking to you. I'll just have a look around here in this big castle full of old works of art that must be worth a fortune. I'll find out what I need to know from wandering around this huge estate, Mr. Legacy Hunter. That's enough! I'll have no more of your insults. I don't know what you're busy figuring out in that miserable little skull of yours, and I don't want to know. I'm not any old castle creeper fumbling around aimlessly and who takes the blame for everything bad that happens. I am a landowner and the master of Black Mirror Castle, a powerful lord. And what are you? A small-time disgraced cop. So get out of here, now. Okay, Adrian. Sir Adrian Gordon to you from now on. And don't come nosing around here again until you've got a search warrant. Wow, that was long overdue.
I won't take this anymore from anyone. I'm not just anyone, I'm a Gordon. And not just any of them, I am the only one. The last of the weakling Marcus line will be the first of the mighty Mordred line. Yeah, from now on, I'm alone in the castle. Nobody else here. At last, I can have some peace. Nobody wants anything from me, no alibi, no money, nothing at all. I mean, apart from my ancestor, who just wants to take ownership of my body. I better not waste any more time in finding out what Victoria meant when she said all that stuff about the Menhirs. What did I just say? Nobody wants anything from me. What's that? Oh, I guess someone rang at the front door. Przeprowadziliśmy niezwykle ciekawą dyskusję z inspektorem Spoonerem. No i co w tym najważniejsze, to to, że w coraz większym stopniu Mordred opanowuje umysł Adriana. Adrian, te dwie jego osobowości, jedna zainfekowana przez Mordreda i druga normalna, coraz bardziej się ze sobą łączą w taką jedną całość. Adrian już zdaje sobie sprawę z tego, co mówił, ale przestaje być to dla niego jakieś dziwne. Przestaje sobie zdawać sprawę, że coś było z nim przed momentem nie tak. Nie skomentował tego w żaden sposób, tylko właściwie kontynuował ten tok rozumowania, który wcześniej podpowiedział mu Mordred. I już powoli przestaje sobie zdawać sprawę, że to, co robi i to, co mówi, jest wynikiem właśnie działania Mordreda, że nie jest wówczas sobą. Bardzo to niebezpieczne, bo można sobie wyobrazić, co będzie, kiedy Adrian stanie się Mordredem. Kiedy już przestanie walczyć z tymi głosami, które podpowiadają mu różne złe rzeczy, które nim kierują. Teraz wyjdźmy przed bramę, bo usłyszeliśmy dzwonek do drzwi, do bramy właściwie, tutaj domofonem. What have we here? More mail. A letter from Murray? What does that creep want again? We will charge £100 a day for as long as the hotel key has not been returned. A bill for over £500 for 5 days? What, was I staying at the Willow Creek Hilton? A, trzeba odwiedzić Mareja. Nie może sobie z nami tak pogrywać, przecież jesteśmy wielkim lordem, władcą zamku Black Mirror. Jak widać, mnie też chyba się udzielają głosy Mordreda, bo zaczynam je traktować na serio. Dobra, wejdźmy do środka, no i pogadajmy ostro. Now that I live in the castle, I don't actually have to see Murray again. But I still got the hotel key. And I'd love to rub the old crook's nose in it in person. Hello, Murray. It's always a pleasure to see you, Mr. Gordon. Mr. Gordon. Huh. So the fact that I'm the last descendant of the famous noble family hasn't escaped you. Indeed. The whole village is talking of nothing else. So you will also be aware that not only does the name belong to me, but also the entire Blackmere estate. My warmest congratulations on your wonderful inheritance. And, naturally, my sincere condolences for the loss of your dear grandmother. Great-grandmother. And you can keep your dumb pleasantries for your tourists, the last who come and stay with you. In fact, I'm thinking of turning the castle into a hotel. A veritable Gordon's Palace. Everything here you've stolen, even the name. I could sue you for that, Murray. Is that clear? And I think I might just do that.
I admit, Mr. Gordon, we may have had some little differences of opinion. But you won't forget, will you, that I have always helped you. It was I who got you out of jail, and it is also me you have to thank that you didn't freeze to death in the woods. As you were lying there, unconscious, I sent Phil to you and got him to bring you to the hotel. As a man of honor, are you going to repay that with a petty legal dispute? Your so-called willingness to help is nothing more than a cynical maneuver. Someone has to put a stop to your game once and for all. Don't forget the photos from your cupboard that clearly prove you've been using blackmail to supplement your pocket money. You'd be finished if I made that public. Mr. Gordon, I appeal to our friendship. Friendship? You're nothing but a miserable parasite that gorges itself on the blood of its host. I've been your host for too long. Not anymore. I'll make sure you won't find another poor sap you can bleed dry. I'll become your parasite. How long do you think you can hold out against me, you worm? Huh? And I'll look on you as you're destroyed and take delight in your pain. And one day you'll also wake up in a cellar next to dead bodies. If you wake up at all. Have a nice life. I showed him. He who'll take care not to spoil my plans again. How easy it is. Just exert a little pressure, and the whole world buckles before you. To whom could I next teach the meaning of fear? Tom, or maybe the tattooed fellow inmate, or the amusing old wretch who always runs away when she sees me. These annoyances must be eliminated right away. I wonder why I haven't asserted myself before. To live by pure hatred. Holy crap! That doesn't sound like me at all. More like what Victoria said about Mordred when he started to change. He didn't trust anyone and became more and more hostile. Damn. I've really got to pull myself together. Może Mordreda też ktoś wówczas opętał. No ale to odrobinę pocieszające, że Adrian jeszcze ma takie chwilowe przebłyski świadomości. Przebłyski świadomości, że coś się z nim dzieje złego, że to, co sobie myśli, to, co mówi, to nie jest do końca ta jego osobowość, że jest pod czyimś wpływem, pod wpływem właśnie Mordreda. Dobrze, że jeszcze chwilami ma taką świadomość Adrian. Chociaż tak na marginesie, jedyne momenty i w drugiej, i w trzeciej części, w których Adrian ma charyzmę, są właśnie wtedy, gdy opętuje go Mordred i kiedy Mordred przemawia ustami właśnie Adriana Gordona. Ale to tak tylko na marginesie. Teraz może pójdziemy sobie w jedno takie miejsce tam, gdzie zostawiliśmy Phila, czyli do kostnicy. Właściwie myślę teraz o dwóch miejscach i zastanawiam się, w której kolejności je odwiedzić, bo jest jeszcze chatka, ale nie, najpierw trzeba iść tutaj, do zrujnowanego domu. Właściwie trudno to nazwać domem, raczej miejscem pracy. Tu kiedyś stacjonował dr Herman, przeprowadzał swoje mrożące krew w żyłach operacje, no a teraz Phil tutaj sobie uwił gniazdko. Ostatnio zostawiliśmy go zamkniętego właśnie tutaj, w kostnicy, w piwnicy. I'll pay Phil a social visit. He's been locked up down there for 3 days now.
Whoa, jeez. Bill is dead. I can't tell how he died. Maybe it's my fault. Anyway, I locked him up and maybe he died from extreme hunger and thirst. But wait a second. I locked the cellar door when I left, and it was open when I came back. Someone must have been here in the meantime. Ale nie jest to wcale tak oczywiste, jeśli pamięta się fabułę pierwszej części Black Mirror. Black Mirror 1. Otóż wówczas, jak pewnie pamiętacie, przynajmniej ci, którzy jedynkę znają, główny bohater Samuel Gordon nie zdawał sobie sprawy, że zabijał niektóre osoby. Po prostu w pewnym momencie wyłączała mu się świadomość, jego druga natura, druga część osobowości nim zawładnęła w tych momentach. No i on później tego nie pamiętał. A kto wie, czy identycznie nie jest na przykład teraz z Adrianem Gordonem. Czy nie ma takich momentów, w których Mordred całkowicie przejmuje nad nim kontrolę nad Adrianem i Adrian później nie pamięta tych chwil. Kto wie, czy nie wrócił tutaj, nie zamordował Phila i nie zostawił otwartych drzwi. The blood seems fairly recent. Całkiem możliwe, że to jest właśnie krew Phila. No ale może się jeszcze o tym przekonamy, jak zginął Phil. Nie wygląda na to, żeby zginął, żeby umarł z głodu. Chyba nie położyłby się w takim miejscu na stole. Teraz pójdziemy do drugiego miejsca, które rozważałem, no ale dobrze, że wybrałem taką kolejność, bo teraz będę mógł zrobić z tego użytek podczas kolejnego dialogu. Wybiorę się najpierw tutaj w pobliżu kościoła Wormhill, bo stąd jest najbliżej do tej chatki, w której znaleźliśmy pana Babiego. Do chatki, którą z pewnością odwiedza Ralph. This shack is even creepy during the day. Ponieważ Ralph uciekł z kostnicy, więc można podejrzewać, że właśnie zaszył się tutaj. Maybe Ralph is in his shack again. Ralph? He isn't here. It's me, Darren. I rescued you from the cellar. I once gave you a flute by the ruin. Do you remember? Yes, Darren. But I broke it. I didn't mean to. Tell me, Ralph, have you ever come across the White Lady? I know lots of white ladies and men. They've got overalls on. They have needles and knives. They stab with them. They're evil. And here in the woods, are there white ladies here too? One, yes. She runs around here looking for someone. But she won't find Mr. Bubby. I hide him. How you doing, Ralph? Mr. Bubby has lost an eye. How long were you locked in the cellar? 100 years. Phil, the guy who locked you up, is dead. Ralph, did you hear? You don't need to worry anymore. No one's gonna hurt you. And the other one? What about him? Which other one? But his mate? Is he dead too? No. Who's that? Do you know his name? Mate. Phil called him mate when he was there. And when he wasn't there? Tad face.
Czyli taka prawdziwa przyjaźń. Z jednej strony przyjaciel, z drugiej zasraniec. Tak, niewiele się dowiedzieliśmy, ale jednak wnieśliśmy z rozmowy z Ralphem jedną istotną informację. Mianowicie Phil miał towarzysza. Kim był ten towarzysz? Na razie trudno jednoznacznie to stwierdzić. Być może był to Tom. Tom jest takim głównym podejrzanym, bo wiadomo, że Phil go znał. Phil znał też jednak Mareya. Chociaż jakoś nie pasuje mi Marey do tej sytuacji. Jest zbyt znaną tutaj osobą, więc no nie wiem, czy narażałby się w ten sposób. Jawnie występując z Philem przeciwko Ralphowi. Ralph mógłby go przecież rozpoznać. No ale nie wiem, jest też taka hipoteza, że to może być Marey, ale bardziej podejrzewam jednak Toma o to, że współpracował z Philem. Na koniec tego odcinka jeszcze powiem o tym, że tak jak na początku może nie było trupów, tak? Jednak od poprzedniego odcinka, kiedy umarła Victoria z przyczyn naturalnych, może spowodowana jej śmierć była pożarem, już po prostu nie doszła po tym zdarzeniu do siebie, no to jednak powiedzmy, że zmarła, nikt się do tego później nie przyczynił. Tak teraz mamy już 2 kolejne ofiary. W takich dość dziwnych okolicznościach zginął nasz robotnik imieniem Greg. No a teraz znaleźliśmy nieżywego Phila, więc kolejne 2 osoby zginęły, więc mamy już 3 trupy w ciągu ostatnich 2 odcinków. No i ciekawe, czy to dopiero początek, czy ta czarna seria będzie kontynuowana. Na pewno robi się coraz bardziej mrocznie w tej grze i niepokojąco. No i fajnie, to jest zapowiedź czegoś fajnego, fajnych kolejnych odcinków i mam nadzieję, że takie one będą. Zapraszam do oglądania. Do usłyszenia. Pa, pa.